AIC tamit gis nga nu mu demee. xëy na ba tey comme mi ngi ci mbiru yoon ni mu koy waxee rek xëy na duñ laal ci mbir mi bot waaw comme nan ngay jàngatee bi nga déggee mbir mi ne police sax dugg na si. waaw man bu ma gisee lifin bi report bi dama ko commencé di read waaye lenti report la. so after mu conclude ma ko. so moo tax yéene tamit dama conclude some of the research. but lu ma si jàngee rek mooy ne it's a question of kan moo nekk di seetu xaw ma suma olof yi nag. saytu koo xam ne dafa war a independent something like that. comme référé bi si boppam. kan moo ko war a saytu. man bu ma xoolee reply bi. that's what I was trying to see ma ne am na lu xew. but xoolal naka la response bi di ñëwee it's speaking to question of independence mu ngi wax questions of yooyu noonu. but then dama dee laajte tamit ne su fekkee ne IEC si dëkk bi because everything constitution bi moo joxe power. su fekkee ne constitution bi dafa jox IEC ne ko lii mooy sa responsibility. jox na police tamit responsibility am jox na keneen tamit responsibility am. and I think ne at each point ku nekk dafa war a def responsibility am but one of the things lu ma also gis si seen response and I think ne tamit is important pour nit yi gën a xam. IEC seen doxalin naka lañ dee doxalee because loolu tamit. foog naa ne dafa umpa nit yi lu bëri. and so sometimes moo tax bëgguma teel a conclude on some of these different stuff loo xam ne moo nekk di ñëwee. because those are things that loo xam ne tamit dafa important. especially tey su fekkee ne yaa ngi am these returning officers. what other mechanism man loolu laa nekk di xool ne comme ñoom seen internal processes how does it work. because issue of accountability tamit mënut a ñàkk a nekk ne. seen nañ xaalis bi si account am spend na ko but some of other issues wala even ne su fekkee ne seen rules yi dañu wax ne tamit warul ko seen xaalis si accounting it those are things that every institution dafa war a am those kind of rules pour muy mun a guide pour mu mun a wan yooyu noonu but I'm not sure to what extent is there within IEC and they're the only ones that can say that and I agree with Dudu fu ñu nekk di waxee this is already an audit report so man nag I am still confused whether the police that dañ leen waroon a direct and who was supposed to direct the police to do the investigation ak yooyu noonu loolu maybe a legal person could clarify those things but for me nu ma ko nekk di xoolee rek it's an interesting period also. It's an interesting period because 2 years time you get them elections yes. and you get we are going through this process. Is it politics? Is it accountability issue like politics and governance what? So these are points you have determined is still people you get discourse you get those but more also lu ma nekk di dégg mooy comme Dudu lu mu wax rek ne accountability issue of accountability la and it has to follow the due process and ku nekk mu ngi war a mun naa def liggéeyam but in the long run dinañ as things clarify dinañ mën a xam lan moo clair waaye for me still conclude aguma daal. ok so léegi bu fekkee dem nañ ba lii ñu leen di jiiñ mu ñu investigate dem ba police yi jël seen investigation yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu bañ dëggal ne lii ñu leen jiiñ yëpp lu am la fogaloo itam am na ñuy woote ne IEC seen bopp sax léegi ñoom ñi fi nekk nii ak ki nga xam ne mu leen jiite muy dis current chairman dañ leen war a rek faxasandoo ñoom ñëpp because of ñu ngi wax waxi ñu ngi war a jëm ci election wax waxi credibility wax waxi li nga xam ne mooy trust. I mean so loolu is a question boo xam ne ñi fa ko war a is a critical question loo xam ne lu ñu war a discuss la but the chairman moom for him the conversation has been long ne dafa overdue and I think ne right now moom boobu moom warta nekk affaire yi dégga la wala nekk dégga sax léegi moom should be that conversation so whether nga nekk si left bi right bi wala whatever but people generally agree on that point so but then the whole institution bi boobu it required a lot of thinking because these are also nekkuñ comme chairman si kind of appointed these are staff and so seen dealings dafa different tamit with the rest so it's not like ne da ngaa ñëw rek faxas so you cannot faxas everybody so it has to be ne mun ngaa def senior appointments mun ngaa xool naka ngaay defal su fekkee ne institution bi there are a lot of reports also on the IEC especially on election observations and all those things yoo xam ne IEC need to be supported and ñoom ñu nekk internally tamit they need to be seen to start taking those measures because I think some of the issues that have been already shown so guys taking some measures it could be addressed and these are things that has to be addressed but buñ fàtte ne I mean IEC has been IEC from 1996 to now perhaps it's the same way of doing business that they've been doing and so this is also a period of Gambia ñu ngi wax change and change has to also come from the institutions and institutions yi tamit dañ nekk di war a commencé di xalaat ne this is the mindset that the population is having and so ñoom tamit ñu commencé di move along that line su fekkee ne seen policies yi ak yooyu noonu dafa màgget ñu update ko mu nekk in line su fekkee ne there are gaps yoo xam ne they have to look at it
even legal. You know, I mean, yaakaar nañoo wax affaire legal person for IEC. I'm not sure whether still they have that. But moo tax bu ma gisee letter chairman bi, I was saying that is this a legal advice or not? I'm not even sure whether letter chairman bi la. Wow, So those are things tamit, you know, that are there because the issue of misinformation tamit dafa bokk ci suñ political. boo xoolee sa nga baal ma sax bi may start gis naa letter bi waaye xaw ma how authentic it is. So ma bañ xam nga léegi lawsuit yi dafa bari. waaw mooy la so may bañ kenn ku ma so we see because man usually I only follow what is official. Comme like ma toog ma gis ne you know is on this policy génne nañ li man I speak on that. But this one gis naa tamit Alkamba time foog naa if I'm not mistaken publish nañ. Yeah, so at least I mean for me when those media Alkamba Times. Wow, at least for my I saw something that they published but isn't clear. But then the letter itself they need that authenticity whether it's exactly from the chairman because arguments tamit were very critical arguments tamit in my own opinion.